To understand Kundalini Yoga, each facet, like I was saying, from a diamond is very important, and you can dive into one facet and perfect it and master it. What does that do for you? It gives a bigger and greater understanding of the flow of all of the other facets so that you can combine everything together. Как я уже сказал, кундалини-йога – это алмаз, у которого много граней. И вы можете погружаться в одну отдельную грань, совершенствоваться в ней, и это поможет вам освоить все другие грани. Yoga, especially Kundalini Yoga, is thousands and thousands of years old. So for us to think that in our normal busy daily life, where we have to do all kinds of things, and we have a boyfriend, a girlfriend, husband, wife, kids, school, work, all of these things that we have within our responsibilities, how to master yoga, how to go deep into science, which was originally the yogis sitting in the caves. This is our modern dilemma. И кундалини-йога – это очень древняя наука, потому что много тысяч лет. И вот мы такие обычные люди, у которых есть работа, свои мужья, жены, дети. Как нам освоить эту науку в совершенстве? And Kundalini Yoga gives us a solution for that. Кундалини-йоги есть для этого решение. You can sleep easy tonight knowing Kundalini Yoga is the only yoga where you don't have to take a vow to be celibate in order to achieve its mastery. И этой ночью я отправлю вас спать очень спокойно, потому что в кундалини-йога это единственная йога, которая не принимает целибат, и целибат не требуется, чтобы стать мастером. Okay. While that is physically attractive to us as human beings, also what is the significance of that? It means not only you don't have to be celibate, it means you don't have to renounce the worldly life, the worldly responsibility and pleasures of life, but instead you have to within that find that yoga, that merger, that balance. And that's why Kundalini Yoga is so unique. И приятная новость в том, что, конечно, мы получаем какую-то физическую свободу, но на самом деле это означает на более глубоком уровне, что нам не надо куда-то уходить от современного мира, изолировать себя от того, где мы живем и как мы живем, а мы можем стать мастерами прямо здесь, интегрировать эту йогу в жизнь. That's why we find a lot of Kundalini Yoga Kriyas 3 minutes, 11 minutes. We get an opportunity to sit for a short, small period of time, at least in the day, to rebalance ourselves and to connect to ourselves. Then we go through our day better and more healthy, more happy, and more in tune. Поэтому многие практики, они всего лишь 3 минуты, 11 минут, и вы можете с утра себя хорошенько настроить, подцелить, и потом день пройдет гораздо лучше. Of course, as we grow in our practice, we find we want to go deeper, we want to know more, we want to have a bigger experience, and we want to really, like solidify ourselves in that state. Then we can start to learn and practice more. И, конечно, когда идет время, мы накапливаем свой опыт, мы хотим более глубоких озарений, и для этого уже надо кристаллизовать определенные состояния. Okay, so when we take the facet, the concept of this whole yogic picture called Kundalini called Nаад or Shabad Guru or mantra, as you say it, then we're looking at a very specific angle to achieve this. И мы можем посмотреть на вопрос мастерства с очень конкретного угла, а именно с точки зрения звука. Нада, шабда, мантры – все это про одно и то же. Here's something very interesting, and maybe it won't make so much sense now, but when you move forward in your study, it will make a lot of sense if you remember this. Я вам сейчас скажу важную вещь, которую, может быть, вы сразу не поймете, но если вы просто ее запомните, то в будущем она очень поможет. Okay, you take asana, which is the postures, and you practice the postures, or you take breathing. This is a separate limb, right? Or we take meditation, focus, or we take any of the aspects, Nаад, mantra, Japa, all of these lead us to be able to cultivate that space of stability, of silence in our consciousness and in our mind. Все, что мы делаем, либо осваиваем в совершенстве позу, либо в совершенстве дыхания, либо медитацию, либо звук, то есть наад, мантра, джапа. Каждый этот подход позволяет достигнуть тишины сознания. So we practice, a normal Kundalini Yoga Kriya, maybe 11 minutes, maybe 31 minutes, maybe 62 minutes, whatever it may be.
and it will give us the same thing. We practice only 31 minutes of breath of fire, even just 11 minutes of breath of fire, it will give us a similar thing. We practice Nаад, chanting Shabad, it gives a similar thing. So all of these kind of lead us to that space where we are going to be in what is called ШУНЬИ, stable consciousness of non-reaction, silence in the mind. Понимаете, что бы вы на самом деле не делали, может быть, 31 минута дыхания огня, или даже 11 минут дыхания огня, либо 11 минут джапы, либо 11 минут какой-нибудь позы. Все ведет вас в конечном счете к одному, к состоянию тишины сознания, которое мы называем ШУНья, когда вы просто в тишине и не реагируете на происходящее. And very interesting, you will experience this, silence is not the absence of sound. И вы скоро поймете очень интересный нюанс, что тишина – это не отсутствие звука. Silence is not the absence of your mind talking and your ego coming forward. Silence is something different. Тишина – это не когда ум перестал говорить или когда эго замолчало, это кое-что другое. Silence is your capacity as a Kundalini yogi to sit in the most crazy turmoil of your mind and your brain going, telling you everything possible, and maintain stability and know that that chatter is not you. That chatter does not lead your life, does not direct your life, does not focus your life. It's simply there. Тишина ума – это когда вы можете сесть, быть внутри себя и слышать всю дикую болтовню в вашем уме, и при этом знать – это не я, и не давать этой болтовне больше управлять вашей жизнью. When that becomes possible and you hold that stable space of silence, then you have the capacity to be more in tune with anyone you have a relationship with your friends, your family, your workers, in tune with nature, in tune with the universe, in tune, we call it, with all of life. And that gives you a complete different perspective because you're not living from this reactive chatter in your mind. И как только вы действительно установите внутреннюю тишину, это даст вам шанс настроиться, наконец, на реально происходящее в мире, сонастроиться с миром, с собой, со Вселенной, и больше не жить из реактивного, болтающего ума. Now, remembering that we are not sitting in the caves a couple thousand years ago with no distractions, with no worry about family, no worry about food even, no worry about anything, just meditating, right? That was easy. Now we have a real challenge. Понимаете, мы же не сидим сегодня в пещере, а в пещере можно было довольно просто сидеть. Ни семья, ни какие-то заботы тебя не отвлекают. А вот у нас с нашими вопросами действительно испытания. Now our challenge is to live in a busy city with horns honking, with buses driving, with relationships going up and down, with kids screaming, with you don't know about your responsibility for work, for money, for all of these crazy things. You have to live within that and still find that stability and that silence and that peace. Понимаете, в этом безумном мире, где бибикают машины, пробки на дорогах, вам надо зарабатывать денег и заботиться о детях, как внутри всего этого найти свою тишину? The quickest, most impactful and fastest way out of all of Kundalini Yoga to practice this and to really get the experience, then you apply it to everything, is with sound, with Nаад, with mantra, with Shabad Guru. И самый быстрый способ получить этот опыт тишины в кундалини – это через звук, через наад. И потом этот опыт вы можете переносить в другие практики. Okay? Because your body doesn't have to be in any specific shape to practice using your throat and your sound. You have to only have the capacity to use your ears to listen and to create that sound with your own voice. And it, of course, takes some practice, but when you have that experience, it's very easy to continue it. And then the rest of yoga also can match that and can come along with that. And you find this way may be the fastest for you to actually achieve and experience something that is stable. И вам не нужно какое-то особенное тело, какая-то гибкость. Вы можете просто сесть, и все, что вам нужно, уметь шевелить своим языком, произносить эти звуки и слушать то, что вы произносите, все, что от вас требуется. И когда вы получите свой опыт, вы перенесете его и в другие сферы.